Bhактиведанта Swami Prabhupada ki jai. ISCKON Samstapaka ачарья Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Nama ачарья-основатель ki jai. Brahmsiko Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhактиведанта. Srivasadi Gaura Bhaktivinda ki jai. Shirada Guru Gopala Shama Kundara Kundikiri Govardhan ki jai. Damadam ki jai. Shimaya Purnama Gudam ki jai. Shumara Mai ki jai. Gangamai ki jai.
Чтобы видно было до начала. Там можно ножки поднять. Нет, хорошо. So, thank you all for coming, so many. Спасибо, что вы все пришли. Так вот много сразу. Tonight rather tomorrow, I'm just starting to write the last chapter of my book. Сегодня вечером и в особенности завтра я буду писать последнюю уже главу моей. The last chapter of my book is about creating a culture of satisfaction to heal the world. И эта глава будет называться «Создание культуры удовлетворения для того, чтобы исцелить мир». The implication in that is that right now we do not have a culture of satisfaction. И что в этой главе будет? Сейчас у нас нет культуры, которая приносит удовлетворение. We have a culture of dissatisfaction. У нас культура, которая наоборот приносит неудовлетворение. And that dissatisfaction is creating so many problems. И эта неудовлетворенность, она так много проблем создает. Because people think, mistakenly, that the way to find satisfaction is gratification of the senses. Потому что люди ошибочно полагают, что удовлетворение можно обрести, удовлетворяя свои чувства. So the whole world is misled in this way. Таким образом, весь мир идет в неправильном направлении. Because the fact of the matter is no amount of sense gratification can make us happy. Потому что факт таков, что никакое количество чувственных наслаждений не может делать нас счастливыми. Now this is called Maya. Это называется майя. Maya is dangling her attractive energy in front of us. Dangling. Майя, она так манит, привлекает своей энергией, иллюзорной энергией перед нами. Just like if you want to catch a fish, you throw some attractive bug in front of it. Как, например, если вы хотите поймать рыбу, то вы помещаете перед ней привлекательного червяка или жука. Then when he goes to take a big bite, he gets the hook instead. И она его заглатывает, и вместо червяка также получает и крючок. So this world is like that. И мир, он можно сравнить вот именно с этим. All this material energy is very glittering, it's very attractive. Вся материальная энергия, она очень привлекательна, она блестит. Especially if you go across the street into the shopping center. В особенности, если вы придете в улицу и зайдете в супермаркет. So many nice things. What's the name of that store? Велика кишень. So many nice things are in there. И там так много всего хорошего, привлекательного. You get big eyes. И у людей округляются глаза. Ooh, I want one of those. I want one of those. О, я бы и этого хотел бы, и этого бы хотел. And then you start planning when I can have enough money to get that thing. И потом начинается планирование. Когда у меня будет достаточно денег, тогда я куплю. This is called fruitive activity. Это называется деятельность ради ее плодов. I want this Я хочу material thing. Я хочу эту материальную вещь. Because I want that material thing, I create a desire. Поскольку я хочу эту материальную вещь, By attraction to that material thing, my desire is invoked. Когда я привлекаюсь к какой-либо материальной вещи, в этом процессе участвует мое желание. Оно инициируется. And these so many desires, this is what creates our repeated birth and death. И так много есть разнообразных желаний, которые создают, творят наши будущие рождения и смерти. Now, it would be one thing if that material energy actually satisfied us. И было бы еще куда ни шло, если бы было бы одно, если бы материальная энергия, она бы нас удовлетворяла. But it can't. Но она не может нас It's удовлетворять. impossible. Это невозможно. Let me give you an example. Я вам приведу пример. In my book, I cite a quote from a man who was writing a passage about his life. В своей книге я цитирую одного человека, который рассказывает о своей жизни. And he was an advertising executive. He had an advertising company. И он был человеком, который
управлял компанией по созданию рекламных агентств. He was very successful. Он очень был успешным человеком. Lived in New York. Жил в Нью-Йорке. On weekends, he and his wife would go to Switzerland for skiing. На выходных, на уикенд они себе с женой могли позволить слетать в Швейцарию и покататься на лыжах. They would go down to the Caribbean for some holiday. Или на какие-нибудь праздники они отправлялись на Карибское море. They had the nice life. У них была хорошая жизнь. Whatever they wanted. Все, что они хотели. So he writes how one day he is sailing in his yacht. He had some 40-foot yacht, something like this. И он описывает, что когда-то, в какой-то определенный момент, они плыли на своей 44-футовой яхте. He was sailing through the Straits of Gibraltar. И они пересекали возле Гибралтара. Sky was beautiful blue. Прекрасное голубое небо. Beautiful sea. Прекрасное море. Mountains there. Горы видны. Nice big sailboat. Большая яхта. And he's looking at this, he's having this experience, and he's looking at it, and he's wondering, he's saying something is wrong. И он описывает свой опыт, что он смотрит на все это и чувствует, что что-то не так. This is the kind of thing that should make you feel fulfilled. Все это, разве ли это не должно вас наполнить? See what I have, oh, I'm so happy. И чтобы вы чувствовали себя удовлетворенным. Посмотрите, что у меня есть, я так счастлив. But that's not the experience he was having. Но это было совершенно не то, что он испытывал. Instead, the experience that he had, he said, the sights that he was seeing, which should have brought some happiness or some joy, those sights, they stopped in his eyes. И вот эти прекрасные виды, которые должны были бы радовать его глаз, вместо этого они застыли у него в глазах. And he was feeling empty inside. И внутри он чувствовал пустоту. Nothing. It didn't. All of this, which should have brought some pleasure, it didn't bring anything. Все то, что должно было бы приносить ему какое-то удовлетворение или удовольствие, оно не давало ему вообще ничего. So he's a smart man. И он разумный человек. His name is Jerry Mander. Его зовут Джерри Мендер. When he got back to America, he sold his business. Когда он вернулся в Америку, он продал свой бизнес. And he decided that he was going to look for happiness in some other way. И он решил, что он будет искать счастье каким-то другим образом. He's written several very nice books. Он написал несколько очень хороших книг. I don't know if he's found happiness yet, because I don't think he's a devotee. Не знаю, нашел ли он счастье, потому что я не знаю, стал ли он уже преданным. But he changed his life. Но свою жизнь он изменил. What he wrote is very much like another man that I quote in my book, Jeremy Rifkin. И то, что он писал, также очень сильно похоже на опыт другого человека, которого я цитирую в своей книге. Jeremy Rifkin, he writes about the people of England, how in the early 20th century, how they were impoverished. They were practically slaves. They were working for a very small amount of money. И этого человека зовут Джереми Рифкин, и он описывал ситуацию в Великобритании в начале 20-го столетия. И ситуация была такова, что люди были очень-очень бедные, они очень много работали для того, чтобы получить необходимые насущные вещи. And so they struggled through the first half of the 20th century. Таким образом, они в таком бедственном положении находились в первой половине 20-го столетия. First World War, Первая мировая война, Great Depression, потом Великая Second депрессия, World War. Вторая мировая война. Then after the Second World War, things actually got better. А потом, после Второй мировой войны, все стало налаживаться. People had more money. У людей стало больше денег. They were able to actually afford the things that they wanted to buy. Они на самом деле теперь могли уже себе позволить купить какие-то вещи, которые им были нужны, которые хотели. So they got all these things. They had a nice house with furniture and all kinds of gadgets. И они получали то, что они хотели, все эти вещи. У них были хорошие большие дома,
полностью там, с мебелью, со всем необходимым. But again, something was wrong. Но опять-таки что-то было не так. So in 1966, he wrote a book called What Happened. И в 1966 году он написал книгу, которая была заглавлена «Что случилось? Что произошло?» Why hasn't having more made us happy? Почему обладание большим количеством вещей не делает нас счастливыми? We worked hard, we got all this stuff. Мы так тяжело работали, мы наконец получили то, что мы хотели. Still nobody's happy. И все равно никто не счастен, нету счастливых. Why not? Почему? So he wrote this whole book И он написал целую книгу на эту тему. explaining people's frustration, И он описывал там, как разочарованы были люди. how people were feeling cheated, Как люди чувствовали, что их обманули. and how their lives have been hollowed out. You know hollow? If you have a piece of wood and you carve on the inside, hollowing it out. И они чувствовали, что их жизнь, она просто опустошена. They became empty. Они стали пустыми. They had a lot of stuff, У них было много всего, but they didn't have any joy. но никакой радости у них не было. They didn't have any relationships. У них не было взаимоотношений. They didn't have satisfaction. У них не было удовлетворенности. So this is the material world. Это материальный мир. It's Maya. Это майя. It looks nice. Она выглядит хорошо. And we see it and we think, oh, yes. But actually, we don't think so much. We just, the desire comes. Когда мы ее видим, мы даже сильно не задумаемся. Просто возникает желание. And when we have that desire, without thinking, we want to satisfy it. И когда у нас приобретается это желание, даже не думая, мы хотим его удовлетворить. And we keep going like that. Таким образом мы продолжаем в том же духе. Just like the man who's catching the fish again. Это похоже на то, как человек, рыбак, ловит рыбу. He throws the lure in there and then he winds it up so it's going in the water. Он забрасывает блесну и подтягивает, и она движется в толще воды. So the fish has to chase it. И рыба, она начинает гнаться. So this is what we're doing. Это то, что мы делаем. Maya is throwing so many things in front of us, Майя закидывает так много вещей перед нами, and we keep going. а мы идем, продолжаем за ними гнаться. And then at the end of life, or maybe even before, А потом в конце жизни, или может быть даже еще раньше, then we say, something's missing. мы говорим, что-то не то, что-то не хватает. I don't have any happiness. У меня нет никакого счастья, I don't have any у satisfaction. меня нет удовлетворенности. So tonight, let's read about how to find satisfaction. from Сегодня Srimad Bhagavatam. давайте почитаем Шримад Бхагаватам о том, как нам найти удовлетворенность. So I'm going to read from first canto, second chapter. Я буду читать Шримад Бхагаватам первую песню, вторую главу. And this is a very wonderful chapter of the Bhagavatam. И это очень замечательная глава Бхагаватам. Where's your wife? Где ваша жена? This is right in the beginning of the Bhagavatam, and just after the sages, they start asking, of course, in the first chapter, they asked Sutta Goswami many questions. Прямо в самом начале Бхагаватам собравшиеся мудрецы задавали вопросы сути Госвами. They're saying, please tell us, what is the ultimate good for all people? Они спрашивали, пожалуйста, объясни нам, что является конечным благом для всех людей. Explain to us Thank you for joining us. Спасибо, что вы к нам присоединились. It says, explain to us in an easily understandable way what you understand to be the absolute and ultimate good for all people. Они задают вопрос, пожалуйста, объясни нам простым доступным языком,
что есть конечным благом для всех людей. That in this iron age of Kali, we have but short lives. Они говорят, в этот железный век Кали жизнь, продолжительность жизни очень маленькая. People are quarrelsome, lazy, misguided. One ten. Люди... Сейчас найду текст. О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение. Unlucky and above all, always disturbed. Неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Whose phone is that? Это чей телефон? So, like I said, there's next one. There's many scriptures, and in all of them, there's many prescribed duties. But it's too difficult for us to study all of these. Please select the essence of them and tell us those instructions. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. So the point I want to point out here that they're asking that by such instructions their hearts may be fully satisfied. Я хочу обратить ваше внимание, подчеркнуть вот этот момент, что ибо такие наставления способны полностью удовлетворить сердца. So immediately, right at the beginning of the Bhagavatam, it's giving information that there is a way to become fully satisfied. И смотрите, сразу же в самом начале Шримад Бхагаватам дается информация, что существует возможность обретения полного удовлетворения. And that's exactly where Sutta Goswami starts explaining in the next chapter. И именно с этого места в точности и начал объяснять Сутта Госвами в следующей главе. In fact, the very first thing that he says. И на самом деле это первое, что он вообще сказал. Number 6. The supreme occupation for all humanity is that by which men can attain loving devotional service unto the transcendent Lord. Высшим занятием или дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению трансцендентному Господу. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. So the first thing Sutta Goswami says is how to achieve satisfaction. Первым же делом Сутта Госвами сказал, как достичь удовлетворенности. By engaging in devotional service Занятием себя преданным служением. in a way that's unmotivated and uninterrupted. Таким образом, чтобы оно было немотивированным, бескорыстным, то есть и непрерывным. Now, these are very important qualifiers. Это два очень важных признака. I was reading in the Nectar of Devotion this last week, and there Prabhupada is writing that as long as we have some attempt to try to enjoy this material world, we will not be able to taste the happiness of devotional service. Я читал на прошлой неделе нектар с преданности, где Прабхупада писал, как только у нас возникнет желание наслаждаться, to enjoy As long as we have some desire or some attempt to enjoy this material energy, как только у нас возникнет попытка наслаждаться материальной энергией, we will not be able to get the taste of devotional мы не service. сможем почувствовать вкуса преданного служения. Now, this is very important Это очень важно. because we often see many devotees, they're not enthusiastic. Потому что мы видим, что много преданных, они не настолько исполнены энтузиазмом в сознании Кришны. By their intelligence, they know, yes, I'm spirit soul, Своим разумом они знают, да, я духовная душа, and I should и я должен be doing devotional service, и совершать преданное служение. but I don't have so much enthusiasm. Но энтузиазма во мне особенного нет. Why not? Почему нет? Because we're trying to enjoy the material energy. Потому что мы пытаемся наслаждаться материальной энергией. Prabhupada explains it like you want to make a fire, but you're pouring water on it. Прабхупада это объяснял таким образом. Вы хотите развести огонь, костер,
одновременно поливать его водой. Is it possible? Возможно ли это? Impossible. Невозможно. So this is a clue how we can actually become happy and satisfied. Это подсказка, как мы на самом деле можем быть удовлетворенными и счастливыми. And we have to ask ourselves, what do we want? И нам надо себе задать вот такой вопрос, чего мы хотим. Do I want things, Хочу ли я вещей, or do I want to be happy? или я хочу быть счастливым? Do I want things, Хочу ли я вещи, or do I want to be satisfied? или я хочу быть удовлетворенным? Because you can't have both. Потому что и то, и другое одновременно не можно. As long as you desire those things, А до тех пор, пока вы желаете эти вещи, and you hanker for them, вы стремитесь к ним, you won't get the taste. вы не получите вкуса. So let's read some more about that. Давайте прочитаем еще немного. I'm going to read through about 10, maybe a few more shlokas here in the second chapter. Я собираюсь прочитать около 10, может чуть больше шлок здесь, во второй главе. And it's going to explain this point in a general way. И собираюсь объяснить этот момент таким общим образом. Of course, В общих чертах. this is the overview of the Bhagavatam. Конечно, это вступление, обзор, да. Это обзор Бхагавата. Ой, Шримад Бхагавата. And all the details, they come later. Все подробности, они будут даны позже. So next shloka. By rendering devotional service unto the personality of Godhead, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from this world. Так, следующая шлока. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Now this is another point that's very, very important. Это еще один момент, который очень и очень важен. Because we're attached to this material sense gratification. Потому что мы привязаны к материальному, к удовлетворению своих чувств материальных. Practically, you could say naturally so. И практически можно сказать, что это даже естественно. Because the jiva is very small and the material energy is attractive. Потому что джива очень маленькая, материальная энергия для нее привлекательна. And because we're attached, then devotional service looks like it's difficult. И поскольку мы привязаны, то преданное служение выглядит чем-то сложным. It doesn't look so attractive. Оно не выглядит для нас чем-то, настолько привлекательным. But here, this shloka is saying that by engaging in devotional service, one becomes detached from this material sense gratification. Но здесь говорится, что когда человек начинает заниматься преданным служением, то в нем развивается непривязанность к чувственному наслаждению. So these two shlokas here, just two verses, they give the whole clue how we can. И это And to keep his wife happy, he has to go work hard like an ass. для того, чтобы жена была счастлива, мужчине приходится работать подобно ослу. And that makes the demons rich. И это делает демонов богатыми. That makes those 10% have more wealth. Это делает этих 10% еще более богатыми. So they know how this material world works. Они знают, как работает этот материальный мир. How to make people unhappy. Как сделать людей несчастными. That's what they want. Вот это то, что они хотят делать. Bhagavatam says how to be happy and how to be satisfied. Бхагаватам говорит, как быть счастливым и как быть удовлетворенным. And they want you to be unsatisfied А они хотят, чтобы вы были неудовлетворены and unhappy. и несчастны. So you have to think about this. Поэтому вам надо подумать об этом. What do I do? Что я хочу? Do I want to be happy or not? Я хочу быть счастливым или нет? It's very simple. Это очень просто. Krishna consciousness is the only thing that makes us happy. Сознание Кришны – это единственная вещь, которая делает нас счастливыми. Because we're spiritual beings. Потому что мы духовные существа. So that's what we want to do. Это то, что мы хотим. We want to create this Gita-grad community and teach people how to be happy and satisfied. Мы хотим создать общину Гитаград и там учить людей, как быть счастливыми и удовлетворенными. And Prabhupada here in this one commentary, he gives instructions for that. И Прабхупада здесь, в одном из комментариев,
дает наставление. To teach this highest culture, Varnashram Dharma is recommended. Рекомендуется обучать высшей культуре, Варнашрамидхам. The aim of Varnashram is to train one to control the senses and to be content with the bare necessities. Цель Варнашрамы – научить человека контролировать свои чувства и быть удовлетворенным тем, что у него есть, для того, чтобы удовлетворять свои насущные потребности. Sita. Mama, you have to say. She can go. You have to say. Мама, вам-то надо быть тут. Here, Lord Vamanadev, as an ideal brahmachari, refuses Maharaj Bali's offer. Здесь Господь Ваманадев, как идеальный брамачари, он не принимает предложение Бали Махараджа, To give him anything that he might want. который предлагает дать ему все, что тот только не пожелает. Sita. He says that without contentment, one cannot be happy, even if he possessed the property of the entire world. Without contentment, one is not content by himself. Satisfied. Then one will not be happy, even if he has. Там говорится о том, что когда человек не удовлетворен, он не может быть счастлив, даже если ему принадлежит все. In human society, therefore, Поэтому в человеческом обществе the Brahminical culture, the Kshatriya culture, and the Vaishya culture must be maintained. культура браманическая, культура кшатрийская и также культура вайши должна поддерживаться. And people must be taught how to be satisfied with only what they need. И люди должны обучаться быть удовлетворенными тем, что у них есть. In modern civilization, there is no such education. В современном обществе нету такого образования. Everyone tries to possess more and more, and everyone is dissatisfied and unhappy. Все пытаются владеть большим и большим. Никто не удовлетворен и несчастен. The Krishna consciousness movement is therefore establishing various farms. Движение сознания Кришны поэтому основывает многие фермы. To show people how to be happy and content with the minimum necessities of life. Чтобы показать людям, как можно быть удовлетворенным и счастливым, обладая минимальными вещами для удовлетворения своих основных потребностей. You want to do it again? No. And to save time for self-realization. И чтобы сохранить время, сберечь время для самоосознания. Which one can easily achieve by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Что легко достигается воспеванием Махамантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, that's the formula. Это рецепт. Render devotional service. Занимайтесь преданным служением. Hear Srimad Bhagavatam. Слушайте Шримад Бхагаватам. Chant Hare Krishna. Воспевайте Харе Кришна. Serve the devotees. Служите преданным. And give up, stop hankering for material things. И перестаньте сильно хотеть материальных вещей. And then you can become happy and satisfied. И затем вы сможете стать счастливыми и удовлетворенными. So, who wants to be happy and satisfied? Кто хочет быть счастливым и удовлетворенным? Okay, now you know what to do. Теперь вы знаете, что вам надо делать. Хорошо? Хорошо. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Srila Prabhupada is saving us from this repeated birth and death. Шрила Прабхупада, он спасает нас из повторяющихся рождений и смерти. What if we didn't have these books? А что было бы, если бы у нас не было этих книг? I can't even begin to think. Мне даже страшно начинать представлять, что бы было. What a miserable life it would be. Что за ужасное, полное страдание жизни была бы. But if we don't read them, it's the same thing.
Но если мы это не читаем, то это то же самое. So, hearing and chanting. Поэтому слушание и воспевание. Every day. Каждый день. Please. Пожалуйста. We'll stop there. Hare Krishna. So, no question? Вопросы? Я пропустил, я слушал вроде как внимательно, но я все-таки пропустил. Мы видим четкое разделение. Есть доминирующая культура, которая нас ставит, и мы так или иначе находимся в ней. И существует как бы другая культура, которую мы где-то понимаем, где-то слышим о ней, где-то думаем, но в то же время мы не находимся в ней. И каждый из нас, он обусловлен. Мы должны платить за квартиры, в которых мы живем, мы должны покупать, опять же, одежды, мы должны идти на рынок и скупляться продуктами и так дальше, и так дальше. То есть мы вынуждены сегодня, находясь в этой культуре, идти и работать. То есть фактически мы обусловлены. Вот где же эта средина, которая позволит нам встать, и направление, в котором нам необходимо уйти, чтобы выходить из этого влияния, я пропустил. Вот если можно было бы, может, несколькими фразами все-таки вернул меня. I'm trying to listen carefully, but I missed one point. And it is, there are two cultures. There is a culture of modern culture, which is conditioning us, and there is another culture about which we are listening or thinking, trying to reach it. So this first culture, it is really conditioning us because we need to pay for checks or anything. Like we need to go to the market, spend money, we need this money. So the question is, how should we act? How should we go towards? Как нам прийти из первого во второе? Ну да, как начать идти. How should we start this movement towards second? This is everything that I'm preaching about. Это все то, о чем я проповедую. We have to buy our way out of this system. Нам надо купить себе выход из этой системы. So we have a place where we can go where we don't have to be forcefully engaged in fruitive activity. Чтобы у нас было такое место, куда мы могли бы пойти, и на нас бы не давила необходимость заниматься деятельностью ради плоду. So we don't have to think about how am I going to get money. Чтобы нам не приходилось думать все время, как мне получить деньги. We go to Krishna's store instead of the hypermarket. И вместо того, чтобы пойти в гипермаркет, мы чтобы заходили в магазин Кришны. Krishna's store is out in the field. Магазин Кришны прямо в поле. Kartoshka, Pomodoro. Very nice. No charge. Krishna's giving. Я хочу бесплатно. Кришна дает. Одним словом, направление на все-таки фермерскую жизнь и общинный строй. The direction is towards a farmer life and to live in community. To live in community. Жить в общине. And to solve the economic problem with land and cow. И решить экономическую проблему с помощью земли и коровы. That means that everything that we need should come out of the earth. Это означает, что все, в чем бы мы ни нуждались, оно должно быть взято из земли. Of course, it all comes out of the earth, where else it doesn't come from the moon. Конечно, но все из земли, оно не из Луны. But if we look in this room, for example, Ну, например, если мы посмотрим, глянем взглядом эту комнату, I think everything in there came from the store. я думаю, что все здесь пришло из магазина. Not directly from the earth. Не из земли прямо. We want to bring it directly from the earth. А мы бы хотели, чтобы это было сразу из земли. No middleman. Чтобы не было посредников. Directly from the earth. Прямо из земли. So that way then we become free from this control of these demons. Таким образом, мы бы освободились из-под контроля демонов. And instead of serving them, we can serve Krishna. И вместо того, чтобы служить им, мы бы служили Кришне. Did I answer your question? Да. Спасибо. We have to buy our way out. Нам надо купить наш выход отсюда.
And we have to work together. И нам надо работать вместе. It's not one person, one family, two families can do this. Не может один человек или одна семья, или там несколько семей это сделать. Because one family, two families can't do everything. Потому что одна семья или две семьи, они не могут все это сделать. Requires whole village. Там необходимо целое поселение. Marina? Когда мы занимаемся деятельностью, ради того, чтобы создать уют, хотя бы даже материально, чтобы удовлетворить других людей, которые приходят к нам, чтобы они себя чувствовали комфортно, удовлетворенно, то есть является ли это тоже материальным желанием для себя. Когда мы удовлетворяем кого-то, то есть как-то немножко понятно, да? When we are acting and then using the tools, we are making the surrounding very comfortable in order to be so that would be pleasurable for those guests who are coming. For them. So is it Permitted? Allowable? No. This is proper life. This is real civilization. Это правильно, это настоящая цивилизация. It's not that we can't have opulence. Дело не в том, то есть не то, чтобы у нас не могло бы быть богатство или достояние. But it's not this opulence, but it's how do we get it. Дело не в достояниях, а дело в том, как мы их получаем. In this modern society, we get opulence by making ourselves a slave to somebody else. В современном обществе мы обретаем вот эти достояния, богатства, благодаря тому, что мы делаемся рабами у кого-то. By doing fruitive work. Мы занимаемся деятельностью ради ее плодов. I want the result. Я хочу результат. This is the consciousness that we develop. И это то сознание, которое в нас развивается. I want. Я хочу. In Krishna consciousness, we want to turn it around. Сознание Кришны хочет все перевернуть. And I have something to give. Я могу что-то дать. I milk the cow, I'm giving you milk. Я даю корову, я даю вам молоко. And he is singing nice songs and he is creating a nice atmosphere. А он поет хорошие песни и создает очень красивую атмосферу. And she may be making nice paintings and creating a beautiful environment. Она, может быть, рисует красивые картины. И таким образом окружение из-за этих картин делается очень привлекательным. Somebody else is growing food, somebody else is making houses. Кто-то делает дома, кто-то растит какие-то продукты. And if we just give to each other. Если мы просто даем друг другу. You know how nice it is. You come to the temple and you come for the Sunday feast and they're giving. Вы знаете, насколько это хорошо. Вы приходите в храм. It's so nice. И на воскресную лекцию, и вам дают просад. Это так хорошо. Why just the Sunday feast? Почему это должно происходить только на воскресных лекциях? Why our whole life shouldn't be like that? Почему вся наша жизнь не может быть такой? Everything. Все. That's what we want to create. Это то, что мы хотим создать. Нам сложно, потому что у нас меньшинство, которое хочет давать. It's difficult because we are minority who wants to give. Yeah. Okay. Why is it? It's not difficult. It's not difficult. Это не сложно. Leave it. You don't have to think about the whole problem. You have to think about what you will give. Вам не надо думать обо всей этой проблеме. Вам нужно просто подумать о том, что вы можете дать. That's all each of us have to do. Это все, что каждому из нас надо сделать. What do you like to do? Что вам нравится делать? You give that. И вот это давайте. You don't have to do work you don't like to do. Не надо давать, то есть заниматься такой работой, которая вам не нравится. You do something that you like. It gives you energy. Делайте нечто такое, что вам нравится, что дает вам энергию, вдохновляет. And because you're happy just to do that work, you're even more happy when you can give the result to somebody else. И поскольку вы счастливы, что вы занимаетесь любимой деятельностью, вы становитесь еще более счастливы, когда вы даете результат этой деятельности кому-то далее. And everybody else is giving to you. А все остальные дают вам.
by Krishna's arrangement, if we each just do that part that we like to do, everything will be accomplished. По тому, как все устроил Кришна, если мы все будем делать то, что мы любим, каждый из нас, то все будет работать. Krishna is so intelligent. Кришна очень разум. He made such a nice creation. Он создал такое прекрасное творение. Om Purnamada Purnamidam. It's perfect and complete. Оно полное и совершенное. Everything is there. Там все есть. We just have to live or act in harmony with Krishna's arrangement, and we'll be fully taken care of, fully satisfied, and completely happy. Нам нужно просто быть в гармонии с творением Кришны. И таким образом мы будем полностью удовлетворенными, полностью счастливыми. So think about what you would like to give. Поэтому подумайте о том, что бы вы хотели делать и давать. What out of all the things you can do, what do you like to do that makes you happy? And you find, you prepare yourself for this by finding a way to develop that skill so that you can give it to others. Подумайте о всех тех вещах, которые вы можете делать, и подумайте, что больше всего делает вас счастливой. И подумайте, каким образом развить это качество в себе, или этот навык в себе, чтобы больше давать его другим. Not just one thing. И не обязательно одну вещь. Everybody has a lot of talent, У каждого есть different abilities. много талантов, разных способностей. So you can use all of your talents. Вы можете использовать все свои таланты. Одно дело мы делаем то, что мы хотим, а другое дело то, что нужно делать. И то, что нужно делать, не всегда этого хочется, но это надо, потому что это долг. One thing to do what you want, another thing is what is needed to be done, and not always they fit, because sometimes you need to do something because that is your duty. Yeah, that's true. Это правда. We have to clean. Нам надо убирать. We may not like to clean, but we have to clean. Может, нам не нравится убирать, но убирать надо. We have to cook Нам надо готовить, because we like to eat. потому что мы любим есть. Yeah. This is material world still. Это все еще материальный мир. When you go back to Godhead, you won't have to do that part. Когда вы вернетесь назад домой к Богу, то уже эту часть не надо будет выполнять. But here we have to do that Но part. здесь надо. Я себя очень неуютно чувствую в длинных юбках, асари я вообще как-то чувствую, как не в своих стране, если одеваю. Боюсь, что потеряю, допустим. Я другими одеяниями тормошу развитие сознания Кришны в себе, или это не имеет значения, ношу я длинные юбки или короткие? I feel myself uncomfortable in long skirts and also sari. I don't feel myself good in sari. So is it obstacles to my development of Krishna consciousness, or is it important or not so much? This is called materially conditioned. Being materially conditioned. Это называется быть материально обусловленным. Your whole life you're wearing something else. Всю жизнь мы носили что-то другое. I remember when I first started wearing dhoti. Я помню, когда я первые разы, когда я начал одевать дхоти. It was very strange. Это было очень странно. Because it's like a dress. Потому что это как платье. But I adjusted. Но потом я приспособился. Now I like it. Теперь мне нравится. I like it more than wearing pants. Теперь мне нравится дхоти больше, чем штаны. Anyway, this is not important. Так или иначе, это не важно. It's not important. Krishna's not looking, what are you wearing? Кришна не смотрит, что вы одеты. He wants to see what is in your heart. Он смотрит, что вы в сердце. И еще можно один вопрос? Не совсем скромный, но мне задала молодая девушка, поэтому я хочу выяснить. Она занимается сексом с мужчиной ради денег. Это грех или профессия для нее? Ну что я могу сделать? Ехала в автобус. Это ее профессия, ее грех. I was riding in a bus, and one young lady asked me a question. So that is her question. So she is
engaged in sexual activities with men for money. And the question was, is it sin or that is or that is profession? It's fruitive activity. Это деятельность ради плодов. It will get her. It will get her a lot of karma. Да, эта деятельность принесет ей много кармы. Sin? Sin. What does sin mean? Ну что означает грех? Do you know what is the meaning of that word? Вы знаете значение этого слова? Ну, это то, что влечет за собой большую боль, страдания. That is something which followed by big pain or suffering. Well, yeah, but I don't like to use that word because most people don't understand what that word means. Я не люблю использовать это слово, потому что большинство людей не понимает, что оно означает. In the Christian church, they have this idea: sin is something you don't do simply because God said don't do that. В христианском понимании, в христианской церкви, там грех это нечто такое, что делать не надо, потому что Бог сказал не делать. I want to do those things, but God said no. Я хочу это сделать, вот эти вещи, но Бог сказал нет. That's the only reason. Вот она единственная причина. Therefore, it's a sin. Поэтому это грех. This is what most people think. Но это то, как думает большая часть людей. But why are these sins sinful? Но почему грехи греховны? Because they interfere with the progressive spiritual development of the living entity. Потому что они являются препятствиями на пути духовного развития души. We are supposed to grow spiritually and go back to God. Мы должны духовно расти и потом вернуться назад к Богу. And if something stops us, if something prevents us from growing spiritually, this is called sin. И если что-то нас останавливает, если что-то не пускает нас расти духовно, то это называется грех. And that is why it is sinful. И именно поэтому оно и греховно. Because it stops us from self-realization. Потому что оно нас останавливает на пути самоосознания. In that sense, all of karmic activity is sinful. В этом плане вся кармическая деятельность греховна. All my material desires are sinful. Все мои материальные желания греховны. Because they're going to keep me in this world. Потому что они будут меня держать в этом мире. So it's not just those bad things. Поэтому это не просто вот эти плохие вещи. Prostitution, Проституция so many. или все остальное. My karmic activity, my material desires, that's also sinful. Моя кармическая деятельность, мои материальные желания, они тоже греховны. It's not that we think, oh, I'm not a prostitute, therefore I'm not sinful. Мы не должны думать, что я же не проститутка, поэтому я не греховен. I go to church. Я хожу в церковь. No. As long as I want material, as long as I want the karmic reaction, as long as I want the fruits of my work, I'm also sinful. Если я хочу получать плоды своей деятельности, то я тоже греховен. Okay. Я хотел бы вернуться вот к вопросу о длине юбки. Поскольку я считаю, что одежда для матаджи, это так же, как и для прабху, это является элементом культуры. Вот. И если говорить, что я хожу в такой одежде, потому что мне так удобно, то где предел удобности? Потому что те, которые ходят в так называемых юбках, то им тоже, они говорят, что им это удобно. Но при этом они выходят на советскую и демонстрируют все свои прелести, и это является частью уже демонической культуры. Где вот эта грань, и действительно ли не имеет значения юбка, брюки, то есть вот одежда, я хотел бы, чтобы Прабху более акцентировал внимание, объяснил все-таки, потому что я услышал, что это не играет никакой роли. То есть брюки или сари или длинная юбка. Can we return to the subject matter of the dress? I heard that you said it is not so important. Skirt, long shirt or pants.
explain. Actually, if we take the woman, she's saying it is convenient for me, so she can use very short and saying that this is convenient, but this would be already the part of demonic culture, and the dress by itself, dressing, is the part of culture. So where is that margin, or how to? Well, I make an exception for this lady. Я сделал для этой женщины исключение. I don't. She's obviously not young girl. Она, очевидно, не молодая девушка. Young, different for young girl. Для молодых это по-другому. Я хотел бы, чтобы озвучили для молодых. I want to Так что explain они сделают вывод. because being present here and listening this, they will make conclusion. Yeah. В частности, Годовари, вот она услышала и ушла. She is Позовите. probably almost Я давай. my age, a little bit younger. Эта матушка, она моего возраста, возможно, чуть младше. So her whole life, she's not in Krishna consciousness. You know, she's conditioned to wearing particular clothes. Всю свою жизнь она, большую часть своей жизни, она не была в сознании Кришны. And- Она обусловлена тем, что она носит определенную одежду. But it's not just you. Носила раньше. Everybody. Но это не только к вам относится. но и ко Because всем. we see in every temple practically in Ukraine, they come in their karmic clothes to the mandir, then put on their devoted clothes. Потому что можем увидеть в любом храме Украины, как преданные не приходят в кармической одежде. И там переодеваются в одежду преданности. So this is the same thing. Это то же самое. Why do they do that? Почему они это делают? Because they're also uncomfortable in going in the public and showing themselves as devoted. Потому что они также чувствуют себя некомфортно показывать себя преданных на публике. So again, this is why we want to create our own place. Опять-таки, это то, почему мы хотим создать свое собственное место. Where we don't have to worry about what are they thinking. Где нам не надо волноваться о том, что они там думают. And when they come to visit us, they will have to put on dhoti. И когда они приедут к нам, то им придется отходить. And sorry, И сами. we'll make it opposite. Все повернем на 180 градусов. You're right, it is an important part of culture. Вы правы. Это важная часть культуры. Previously, here in Ukraine, the culture was simple. Ранее здесь, на Украине, культура была простой. There wasn't, you didn't go to some shop and 5,000 different kinds of clothing selections. Не было такого, что вы заходите в магазин, и там перед вами 5000 выбор, 5000 разных платьев. The ladies, they all were wearing basically the same blouse with some embroidery. Девушки, женщины, они носили, практически говоря, одни и те же блузки, но просто с разным орнаментом. And the men were wearing that kurta, what's it called? Вышиванка. Yeah. Also вышиванка. Yeah. А мужчины, они носили тоже одни и те же курты, вышитые, то есть вышиванки. So this is simple. Это просто. When we make things unnecessarily complicated, it creates envy. Когда мы все без необходимости усложняем, это порождает зависть. The Bhagavatam says that one can conquer over envy by simple living. В Бхагаватам сказано, что зависть можно победить простой жизнью. So I'm experiencing that. И я это испытал на своем собственном опыте. Since I've come to Ukraine, I just wear the same clothes all the time. Когда я приехал в Украину, с того момента, как я приехал в Украину, я ношу одну и ту же одежду. White kurta, white dhoti. Белая курта, белая тхоти. I like it. Мне это нравится. It becomes simple. Все становится простым. I don't have to think, oh, what am I going to wear today? Мне не надо думать, а что мне сегодня одеть?
How will I make myself look nice? Как мне себя сделать более привлекательным? How will I make my hair nice? Как мне сделать свои волосы более красивыми? So the simple life is actually very nice. Простая жизнь, на самом деле, это очень, очень хорошая вещь. Okay. I got a reaction from that. Хорошо, реакция пошла. Я слышала лекции, в лекциях написано, что женщина должна одеваться красиво для мужа. А в храм или куда-то она должна одеваться средних, скромно. Но, конечно, оговаривается длина, и это является целомудрием, потому что самое главное состояние женщины – это целомудрие. Это хранитель главной ее семьи, и вообще, как бы, это ее сила. Это утверждение, то есть это не вопрос. У меня, наверное, да. Пусть Марта сейчас скажет, я разберусь. I've heard, it's like, it's not a question but a statement that it said a woman should beautifully dress herself for her husband, and when she goes to some assembly she needs to wear not so pretty, and also the length of her dress also is there, is said, and that is rules, and that is all about the chastity. And the chastity is the force which is supporting the family, and that's her main power, women's power. I agree 100%. Но я с вами на 100%, ну с этим на 100% согласен. Но у меня есть вопрос. Значит, я хотела спросить, Прабху сказал, что мы не должны привлекаться под украшение, красивая одежда. Привлекаться? Ну, как бы цель, да? Цель, мы не должны привязываться к этому, устремляться. Но вот то, что Матаджи должна одеваться красиво, это плохо? Вот мы же выбираем украшения, какие-то одежду. We should not be touched, если быть привязанными, да? Нет, правильно? Да, это Красиво и в то же время не быть привязанным. Не быть привязанным. So how to be simultaneously nicely decorated and not attached? Because she needs to be nicely looked for her husband. We are I'm in a foreign country here. Я здесь в чужой стране. I can't speak your language. Я не могу говорить на вашем языке. I don't know the history. Не знаю историю. There's 99.5% of the culture I can't understand. 99,5% я не могу понять культуру. I don't know really what it means to be Ukrainian. Я до конца не понимаю, что означает быть украинцем. We're all in a similar situation compared to Vedic culture. Мы все в одной похожей ситуации, если сравнивать с ведической культурой. We read about it in these books. Мы прочитали про нее в книгах. What is it really like? На что она на самом деле похожа? It's difficult for us to know А для нас это сложно понять. because we have to take Prabhupada's books and we have to make that a culture. We have to bring it into reality. Мы должны взять книги Шрилы Прабхупады, эту культуру, ее претворить в реальность. Now, the culture that we are bred in, the culture that we are accustomed to, gives us so many ideas. Культура, в которой мы находимся, к которой мы привыкли, она дает нам много разных идей. And we're conditioned by that. И мы этим всем обусловлены. And it's so subtle, we can't even understand И это that it's there. настолько тонко все, что мы даже не можем осознать присутствие этих вещей. But somehow or other we have to leave that culture behind and we have to create this other Krishna culture. Но так или иначе, мы должны оставить эту позади, эту культуру, в которой мы находимся, и прийти к культуре Кришны. How are we going to do that? Как нам это сделать? It's going to be difficult. Это будет трудно. In fact, in New Vrajadam at the Hungry Farm, Факт таков.
что на ферме в Венгрии, которая называется Евраджина, their philosophy is they don't think that people who are adults now can do that. а их философия, их понимание такое, что те взрослые, которые вот сейчас взрослые, они этого уже сделать не смогут. So they want to focus on the children. И они хотят сфокусировать на детях. And raise the children up in that culture properly so that that's all that they know. И растить своих детей в этой культуре таким образом, чтобы это было все, что они знали. I think it's a very good plan. Я думаю, что это очень хороший план. At the same time, the children, they learn from seeing us. Одновременно с этим дети, они учатся наблюдать за нами. So we have to give some example Мы to должны the children. подать детям пример. And that should be how we decide what we will do. И это зависит от того, как мы решим, что мы хотим делать. This is called duty. Это называется долг. In Vedic culture, the Vedic culture is based on everybody voluntarily doing duty. Ведическая культура, она основывается на том, что каждый добровольно исполняет свой долг. Voluntarily. Добровольно. Not somebody forcing. Никто вас не заставляет. That means that there is a standard of behavior that that we should accept. Это означает, что есть стандарты поведения, которые мы должны принять. And we give up whatever ideas that we think are so important, leave them aside, and we take that standard. И мы оставляем все идеи, которые мы считаем важными, оставляем их в сторону и принимаем. So when Krishna says Sarva Dharma Parityaga, this is what he means. И когда Кришна говорит Сарва Дхарма Паритягья, это то, что он имеет в виду. All these varieties of religion, these things that you think you must do, give that up and you do what I say. Все эти виды религий, которые ты думаешь, что ты должен делать, следовать им, ты их оставь, делай то, что я тебе говорю. Now, to come more directly to your question, Теперь более ближе подходить к ответу на ваш вопрос. in this dominant culture, the ladies have particular way of making themselves beautiful. В этой культуре существуют определенные конкретные способы, благодаря которым женщины делают себя красивыми, привлекательными. And of course, this is natural for a woman. И, конечно же, это естественно для женщин. So, it's practically speaking, it's impossible to try to make women to give that idea up entirely. И практически говоря, невозможно даже попробовать, чтобы женщины оставили полностью эту идею. But the important thing is that you don't exploit your beauty. Но что важно, не эксплуатируйте свою красоту. In the modern society, everybody wants to exploit whatever assets they have. В современном обществе все пытаются эксплуатировать любые активы, которые у них есть. Whether you have strength, intelligence, beauty, money, Чтобы у вас ни было, или это сила, или это разум, или это красота, или это деньги. that's what you use to enjoy this world. Вы это используете для того, чтобы наслаждаться миром. Now, Vedic culture means that we're not trying to enjoy this world. Ведическая культура означает, что мы не пытаемся наслаждаться. Right? Krishna's the enjoyer. Потому что Кришна наслаждающийся. At the same time, we have our nature. В то же самое время у нас есть наша природа. So, woman likes to be beautiful, Итак, женщине нравится быть красивой. but she doesn't use her beauty as a weapon to try to exploit the minds of so many men. Но она не использует эту красоту как оружие для того, чтобы... она не эксплуатирует эту красоту. She doesn't use her beauty to try to exploit the minds of other men. Она не использует красоту, чтобы эксплуатировать... не эксплуатирует свою красоту, чтобы
использовать свою красоту, чтобы эксплуатировать умы мужчин. I'm going to speculate a little bit here. Я сейчас немножко поспекулирую. A woman enjoys making herself beautiful so that when she walks by, she sees so many men are looking at her. Женщина наслаждается, когда она себя приводит в такой очень красивый вид, и она идет, и она ловит на себе взгляды мужчины, она этим наслаждается. Правда? Да. So, this is not chaste. Это не целомудренно. This is exploiting your beauty for sense gratification. Это эксплуатация вашей красоты ради удовлетворения чувств. And at the same time, you make victims of these other men. И в то же самое время вы делаете из этих мужчин жертв. This is sinful. Это греховно. Because you become an impediment to their spiritual progression. Потому что вы становитесь препятствием на их духовном пути. So you keep your beauty, you reserve it for that one man who is very, you reserve it for one man. Поэтому вы свою красоту оставьте для одного мужчины. To your husband, you show your beauty. Являйте свою красоту вашему мужу. And for the other men, they don't deserve it. А все остальные мужчины, они ее не заслужили. It's not for them. Это не для них. But this is duty. Вот это долг. So, this is proper behavior for a lady in Vedic culture. В ведической культуре таково правильное поведение женщин. Okay? Даже если мужу не надо, это красота. И что такое красота вообще? Если она присуща, то что надо делать с ней? Нет, я слышала, If the husband doesn't need beauty. So what is the beauty? If the beauty is inherent to the woman, so what to do with it? What do you mean if the husband doesn't need it? Is that what you said? Чтобы не видно, что она не нужна мужу, что вы имели в виду. Okay. Ну, то есть не вообще. Woman's nature, she wants to make herself beautiful. Ну, природа женщины такова, что она хочет себя прихорошить и сделать более красивой. She makes herself beautiful for her husband. Поэтому она делает это себя. Don't think that her husband does not require that. Для мужа. И не думайте, что вашему мужу это не надо. No. He most certainly does require that. Очень вероятно, огромной вероятностью можно сказать, что это ему это требуется. Practically in this society, it's opposite. В этом обществе, практически говоря, все. In the household, she's woman's relaxed. She doesn't put on her makeup. She's not taking care of herself. Дома женщина такая расслабленная, и она не утруждается себя привести в порядок, какой-то макияж делать себя. Because she's too familiar with her husband. Потому что она слишком фамильярна со своим мужем. It's just my husband. Это все лишь мой муж. But when she's going to go outside, then she makes herself very beautiful. А когда она хочет куда-то выйти, тогда она себя очень делает красивой. So what's her husband doing? А что делает ее муж? He wants to see a beautiful woman. Where does he see a beautiful woman? Ему хочется увидеть красивую женщину. Куда ему тогда нужно идти, чтобы ее увидеть? He has to go outside and look outside. Ему нужно идти куда-то вне, за пределы дома, чтобы ее увидеть. Opposite. То есть это все наоборот. It's a very interesting conversation. Это очень интересный разговор. Есть одно оправдание женщинам, есть одно оправдание. У нее слишком дома много обязанностей. То есть, столько, что просто, вот, допустим, белить, ремонт делать. Это не оправдание. Да. Не оправдание, почему у меня такие обстоятельства? But women has one excuse because they have too much work in the household. They need to make repairments, make this and that. Okay, here's some advice for the ladies. Вот совет для женщин. Don't try to be a man. Не пытайтесь быть мужчиной.
Okay? Хорошо? If you want to keep a nice marriage, don't try to take the place of your Если husband. вы хотите, чтобы у вас было хорошо все в семейных отношениях, не пытайтесь занять место своего мужа. A man is not attracted to a man. Мужчина не привлекается к мужчине. He's attracted to a woman. Он привлекается к женщине. So don't try to be a man. Поэтому не пытайтесь быть мужчиной. If you need to put a nail in the wall, you tell him, that's your job. Если надо забить гвоздь в стенку, то скажите, это твоя работа. If you need to dig a hole in the yard, you tell him, that's your job. А если нужно выкопать где-то яму, то скажите ему, это твое. Ну а если он не делает, He doesn't. тогда вообще никто не сделает. No one will do. That's the problem with modern culture. Вот это проблема с современной культурой. Nobody understands what is duty, Никто не понимает, что такое долг. neither do they do duty. И никто его не исполняет. The men, you have your duty, and you have your duty. У мужчин свой долг, у вас свой долг. And if we do that properly, everything will work much better. И если все будут его исполнять, то все будет очень, гораздо лучше. Why is there 50% divorce or 70%, whatever it is? Почему сейчас 50 или даже там 70% разводов? Because we don't understand the simple psychology of men and women. Потому что мы не понимаем простой психологии мужчин и женщин. If a woman tries to assert herself, she becomes unattractive to a man. Assert. If she tries to do manly things. Если женщина, If a woman tries to do manly things, she becomes unattractive. если женщина пытается исполнять, пытается быть мужчиной, исполнять его функции, быть такой мужественной, то мужчина, она перестает его привлекать. A man's by his own nature, a man wants to protect. По своей собственной природе мужчина, он хочет защищать. Therefore, you have to need protection. Поэтому вы должны нуждаться в защите. If you don't need protection, how can he be a man? Если вам не нужна защита, как он может быть мужчиной, верно? He can't. Не может. She has her job, she makes money. У нее своя работа, она зарабатывает деньги. Maybe she makes more money than he does. Может быть, она даже зарабатывает больше, чем он. Who needs a man? Кому нужен мужчина? This is a problem with modern culture. Это проблема современной культуры. So, the woman, she's just like a man, and therefore there's no flow of sexual energy. И эта женщина, она фактически как мужчина рядом, и не происходит циркуляции половых энергий. You know this yin-yang. Вы знаете это, инь-янь. Polar opposites are attracted. Противоположности привлекаются. So, the same, they don't attract. Одинаковости не привлекаются. So, woman has to be woman, man has to be man. Женщине нужно быть женщиной, мужчине нужно быть мужчиной. Then, naturally, the attraction is there. Тогда естественным образом возникает взаимное притяжение. And the marriage can stay strong. И брак может быть очень сильным. But we don't know this simple principle anymore. Но мы этого простого принципа больше не знаем. In modern culture, they try to make everyone equal. В современной культуре мы пытаемся всех сделать равными. So we have 50% divorce. И вот у нас 50 или там больше процентов разводов. Nobody's satisfied. Никто не удовлетворен. Тяжело задавать вопросы после вопросов, касающихся, то есть не касающихся абсолютно истины. Можно еще? Приземного. После длины юбки как-то спросить что-то. This is difficult to ask some questions. After such questions about long skills or like this very material things, to ask some question is very. All right. Very good. Еще поэтому, ну как, не поэтому вопрос, который
Павла задала вопрос насчет. А как вот в ведическое время при Кришне были проститутки, и они были преданы? Я этого не понимаю. Вот. Не, серьезно, этот вопрос я просто не могу называть. Почему? Они были преданными, и в то же самое время и Шрила Прабхупада в комментарии пишет, он говорит, что естественным образом в ведическое время существовал проститутки, потому что мужчина они не может как бы удовольствоваться одной женщиной. Как это можно объяснить? Which I wasn't able to ask someone. And this needs to be clarified. I want to understand how in times when Krishna was on the planet, there were prostitutes and they were devotees. And how that is possible? I think this is a matter of it's a poor understanding of what the culture was before. Я думаю, дело в том, что есть плохое или бедное понимание того, какая была раньше культура. Many people wonder about this. Много людей задумываются над этим. And when Krishna comes back to Dwarka, all these famous prostitutes come out to greet him. Когда Кришна пришел в Двараку, то все эти знаменитые проститутки, они вышли его встречать. And we all read that and we go, ah. И мы, когда это читаем, думаем, что... So, previously in Vedic culture, there was ladies who would be married to the deity. Ранее в ведической культуре были женщины, которые выходили замуж за божеств. They were called Devi-dasis. Их звали Деви-даси. And there's a particular Sanskrit word for that, which I can't remember exactly right now. Есть определенное санскритское слово, которое я сейчас не вспомню. Previously, the Devi-dasis, they considered the deity their husband. И ранее Деви-даси, они считали божество своим мужем. And they would close the temple room up and they would go dance for the Lord. И они закрывали алтарную, и там для него танцевали. They would show their beauty to the deity. Они показывали свою красоту божеству. These were very beautiful women. И они были очень красивыми женщинами. Now, as Kali Yuga advanced, particularly, say for example, the Muslims, when they came, По мере того, как прогрессировала Кали-юга, или в особенности, когда пришли мусульмане, they became the rulers. они стали править этими. So they wanted those girls. Они They wanted to enjoy those girls. захотели наслаждаться этими девушками. So what could they do? Что им оставалось? So their chastity was compromised in this way. Таким образом, So their chastity was compromised because they had to give themselves to the mogul. Что в компромиссах типа уступили в своих принципах нравственности? Я думаю, там просто другой смысл. Means you have to settle for something you don't want to do. Поэтому I don't want to do this, but I must. So I'm compromised. Поэтому им просто пришлось пойти на это. Но у них не было другого выбора. So gradually in time, because of this pollution of that culture, these Devi-dasis, they became known as prostitutes. И потом, со временем, эти Деви-даси, они стали известны как проститутки. And so this is my speculation on the matter. Это моя спекуляция. Well, I hope if I see Gopi Pranadana, I'm going to ask him this question. Я надеюсь, что я увижу Гопи Паранадхану и задам ему этот вопрос. I happen to know about this because when I was staying in Puri several years ago, there was one Italian lady there who was studying Indian dance, and she was writing a PhD thesis about Indian dance. Мне известны вот некоторые вот эти вещи, потому что несколько лет назад, когда я был в Индии, в Пури, там была одна женщина, которая изучала танцы. Я написала свою кандидатскую работу на эту тему. So I happened to read some of this history about the Devi-dasis. И я прочитал кое-какую историю о Деви-дасе. In that
when I read that, I thought, oh, okay, that makes more sense now. И когда я прочитал, я понял для себя, о, ну да, это теперь это объясняет дело. And my speculation is that the Sanskrit dictionary is become does not reflect properly what the culture is. That word for those Devidasis is just translated as prostitutes, even though they weren't really prostitutes. И мне кажется, что это слово, санскритское слово Девидаси, в словарях, которое оно переводится как проститутка, оно это не полный перевод. И оно Девидаси это не просто проститутка, это она имела в виду что-то другое. Она была кем-то другим. That's the best answer I have. Это самый лучший вопрос, самый лучший ответ, который я могу дать. В общем, они были после Кришны. То есть Кришна был Muslims were after the Krishna. Может, это просто перевод неправильно? Muslims were came and ruled after the Krishna. After Krishna? Yeah, because the point is when the Krishna was on the planet, he came to Dwaraka, he was already met by him. This is why I say that it's a problem in the way they translate the Sanskrit. Вот я поэтому говорю, что это может быть проблема с переводом. That word they translate as prostitute, but maybe it doesn't mean prostitute. Это слово, но которое переводилось как проститутка, не обязательно, что имелось в виду проститутка. Because this dictionary, many of these Sanskrit dictionaries were created by the British. Потому что множество санскритских словарей было составлено британцами. They're the ones who's translating Sanskrit to English. Они переводили санскрит. Я помню комментарий Шилы Прабхупады, где говорится о том, что почему были проститутки, Шила Прабхупада пишет, потому что существуют мужчины, которые не удовлетворяются только, имея только жену, и чтобы не соблазнять целомудренных девушек, были женщины, которые могли удовлетворить их. I remember the purport of Srila Prabhupada, in which he is saying that there were some men who were not satisfied with only the one wife, and that's why, in order not to tempt chaste girls, this profession exists. I know that purport also. Я знаю этот комментарий также. So it's not that one gives one the understanding that yes, there were prostitutes there at that time. Это дает нам понимание, что да, в то время существовали проститутки. But whether those are the same as these famous prostitutes who come to greet Krishna when he comes back to Dwarka, maybe not. Были ли они именно теми знаменитыми проститутками, которые, Девидаси, которые вышли встречать Кришну? Может быть, да, может быть, нет. These Devidasis, they were honored by everybody. They were considered the topmost devotees. Эти Девидаси, их все их почитали, и все считали их наиболее возвышенными преданными. So, and they were very famous also. И они были также очень знамениты. They had very high position in society. У них в обществе было очень высокое положение. So that's how I think that it's these kind of girls that when Krishna came, these famous girls, they would come to greet him. И вот почему я думаю, что именно вот эта категория знаменитых девушек. Когда пахтали молочные океаны, да, нектар добывали, да, то получалось так, когда вышли апсары, то они были красивыми девушками, и они должны были выйти замуж. Они обратились к полубогам, чтобы их взяли жены, они отказались, потом демонам они отказались, тогда они стали проститутками. Девушка, апсары, небесными куртизанками. Это у меня такой вопрос, почему? То есть, почему их не существует так, что когда девушка в ведическое время она должна была выйти замуж, но когда ее не брали замуж, то тогда она должна была, стать такой девушкой или что? There is another story about milk ocean and this when they Charting them. charting. So at one moment apsaras appeared and they wanted to be married. They came to first to demigods, they were rejected, then to demons, they were also rejected. They happened to become prostitute. And the question is actually, is it so that if a woman can't find
Fortunately, we don't have to consider all of that history. К счастью, нам не надо углубляться в всю эту историю. We have Lord Chaitanya. У нас есть Господь Чайтанья. We have the holy name. У нас есть Святое Имя. And we can have satisfaction without sex life. И у нас может быть удовлетворение без сексуальной жизни. Okay? Satisfaction by spiritual process of sadhana bhakti. Удовлетворение благодаря духовному процессу садхана бхакти. And there's so many nice examples of ladies for that. И есть так много хороших примеров женщин. Lord Chaitanya's wife, Lord Nityananda's wife. Жена Господа Чайтаньи, жена Господа Нитянанды. So many nice examples. Так много хороших примеров. You had a question already? Вот был раньше вопрос. Еще вот один. Немножко по-своему, но я думаю, That was my question. All right, it's getting late. Хорошо, уже поздно. Okay. That was very interesting discussion. Это была очень интересная дискуссия сегодня. Good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Oh, I should have this one. I brought the MP3 player, but I forgot to turn it on because I wanted to put the audio off of that. That was a bunch of work. Prasad go. Присаживайтесь поудобнее.